is another news week taking off on the Cameroon radio television. Ladies and gentlemen, thanks for being on the Midday Bilingual newscast. Nicole Doudou, glad to have you back. Bonjour Emmanuela, ravi de te retrouver pour le 12h. You have the news headlines. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce lundi 8 février 2021. Nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, sujet au centre d'un atelier ce lundi à Yaoundé. Il s'agit d'un ensemble de modalités qui fixent les principes de présentation des opérations du budget de l'État. Vous entendrez des explications au cours de ce journal. Offre touristique abondante au Cameroun, Madame Monsieur découverte de l'île Odamon à Lac d'Eau dans la région du Nord en page magazine. Véritable attraction pour les visiteurs. Et puis en sport, prochaine destination du championnat d'Afrique des Nations en 2022. L'Algérie, le rideau est tombé hier dimanche sur la grande fête du football continental à Yaoundé. Le Maroc vainqueur de ce tournoi, satisfaction du gouvernement de la République pour la qualité de l'organisation. Retour sur le bouquet final du CHAN 2020 dans cette édition. Voilà pour les titres du journal. Emmanuela, vous avez la première partie, mais bien avant cette respiration. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Thank you for choosing the CRTV. Youths in Yaoundé will today have the opportunity to know more about action gets towards their development. A conference to this effect has been built for today in Yaoundé in prelude to the 10th edition of Government's Action SAGO to run from the 18th to the 24th of July 2021. Ahead of the conference, our reporter Cynthia Saptala is now joining us live from the Yaoundé Sports Complex with the latest information. Hello, Cynthia. Hello there, Manuela. As you rightly said, we are coming to you live from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where the Government Action Fair, dubbed SAGO 2021, is organizing a conference on the theme, the role and place of youths in the implementation of the National Development Strategy for 2020 to 2030. This conference is organized within the framework of activities in prelude to the National Youth Day, and as you can see from the theme, the objective is to initiate discussions among young people and raise awareness on public policies in that National Development Strategy plan so that they can take ownership and efficiently contribute. To ease comprehension and conversations, experts from the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, Ministry of Youth Affairs, together with Professor Eric Owunangini, amongst others, will be present. The conference, which will be beginning any moment from now, is open to the public, but within respect of barrier measures. This is Cynthia Saptala reporting for the Midday News. Officials of the Ministry of Vocational Training are brainstorming in Bolova on how to ensure that the training given to youths meet the requirements of the current or of the modern job market. The workshop in Bolova was time for participants to equally explore the 2018 law that governs vocational training in Cameroon and make it known and applied in the different sectors. Details with Derek Alenui from CRTV Bolova. Popularizing Law Number 2018/010 governing vocational training in Cameroon, as well as the coordinated follow-up of evaluation schemes by the different actors of vocational training and promotion of employment, is primordial. Professional training is considered as a very important sector in the country. It is imperative that the different actors of this sector in Bolova ensure that they have understood the content of these texts.
For hours, officials and actors of the vocational training sector brainstormed lengthily on the changes this new law will bring to that of 1970, which they say is obsolete and unsuited to current realities. Territorial and decentralized services, enterprises and even international organizations can invest in professional training in Cameroon. It is a matter of harmonizing the different certificates either from without or within Cameroon. A legal document of 55 articles divided into 7 chapters brings hope to actors of this sector. The July 2018 law, combined with the new national employment policy, will be able to generate 3 million jobs by 2023 with a training investment of 1,093 billion CFA francs. The executive of the Police Council in the North region of Cameroon has been installed with a call for them to be development-oriented and provide potable water as well as roads for the population. The SDO for Faro, ARRÉTS, was speaking as he commissioned the mayor and municipal councillors into their functions. Wilson Bengole. They are 18 in number who have been officially installed into their functions as mayors and councillors of the Police Council, Faro Division of the North Region, following the twin elections of February 9, 2020. The senior divisional officer of Faro, ARRÉTS, called on the mayor and his team to rise onto the development challenges of the locality, as police usually cut off from the rest of the region during the rainy season. Potable water, roads, infrastructure to schools, and the good execution of the budget. A daunting task which the mayor, Yaoba Saado, is fully aware of. The event was equally an occasion to award medals to people who've distinguished themselves from the lot in public service. They were honored with the Knight of Cameroon Order of Merit. It has empowered me to move ahead towards enhancing the mobilization of fiscal revenue. That will go a long way to assist also the head of state to accomplish his greater ambitions. The people of Poli hope that with the putting in place of the decentralization process, the locality will take a leap forward in its development drive. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. Nous l'avons dit en titre, ouverture ce matin à Yaoundé d'un séminaire atelier sur la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Il s'agit d'un ensemble de modalités qui fixent les principes fondamentaux de présentation des opérations budgétaires de l'État. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général du MINEPAT. Je vous propose les explications de Guy Raymond Nkou, sous-directeur de la préparation du budget d'investissement public au MINEPAT, au micro de notre reporter Pierre Binambarga. Cet arrimage de la nouvelle nomenclature, c'est pour faciliter effectivement non seulement l'arrimage de la gestion de nos finances publiques aux normes internationales, mais de faciliter la comparabilité entre les différents États. On pourra facilement pouvoir de manière précise savoir qu'est-ce que le budget de l'État a financé en termes de fonctions économiques, ce qui n'était pas toujours évident, et pouvoir avoir des résultats réels en termes d'analyse de la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nos partenaires venaient souvent analyser la qualité de la dépense au Cameroun, en réalité, cette analyse était fondée sur les bonnes pratiques et notre nomenclature n'était pas encore arrimée à ces bonnes pratiques. Avec cet arrimage-là, on aura plus de cohérence dans la production donnée par différents partenaires et savoir quels sont les efforts que l'État doit apporter pour apporter les corrections nécessaires et apporter une réponse conséquente aux problèmes de politique publique que nous rencontrons dans notre pays. Et dans la suite de cette édition, ces bons points de la police camerounaise, deux arnaqueurs appréhendés et présentés à la presse à Yaoundé. Ce sont des auteurs de fausses plateformes numériques à travers lesquelles ils prétendaient faire des réservations par paiement en mobile monnaie pour le compte d'une agence de voyage. Le récit des faits, Franck Evina. Ils ne sont plus inconnus, comme dans la plainte déposée le 21 janvier 2021 par le directeur général de Touristique Express.
Giovanni Ekobo et Mohamed Litassou avaient créé sur Facebook de fausses pages attribuées à cette agence de voyage. Des plateformes virtuelles à partir desquelles était proposé un service de réservation par paiement mobile. Une coaction d'escroquerie qui atteint son point d'orgue lorsque ces hors-la-loi tentent d'arnaquer la somme de 1 400 000 francs CFA. Il y a un client qui s'est présenté avec une facture de 1 400 000 francs. Il a réservé en ligne pour avoir un bus de voyage. Alors le directeur général a trouvé que c'était déjà trop. C'est en ce moment-là qu'il a décidé de porter plainte. L'alerte suscite une réaction prompte des éléments de la police judiciaire. Par géolocalisation, repris de justice incarcéré pour les mêmes faits est interpellé à Douala. Quelques jours plus tard, son acolyte le sera aussi à Yaoundé. Ils se sont partagés les parts de marché. Bon, moi j'opère à Douala et toi à Yaoundé, mais les deux se connaissaient. Un autre coup de filet de la police qui rassure. Je voudrais adresser un vibrant hommage à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale. Les deux complices sont passés aux aveux complets. À la justice de décider de leur sort. Il y a de quoi saluer les forces de défense camerounaises engagées pour la protection des personnes et des biens dans la région du Nord-Ouest. 4 malfrats viennent d'être neutralisés au cours d'une opération menée par les responsables de l'armée là-bas. On fait le point avec Emmanuel Kolokou. L'un des otages, un père de famille blessé par balle, est actuellement sous soins intensifs à l'hôpital militaire. Les 2 autres étaient des élèves du lycée bilingue de Bayele. Le 4e a été pris par surprise au quartier Ngongam voisin. Quand j'ai quitté ici, je venais à mon carrefour, je vois 2 gens, ils m'ont tapé comme ça. Ils disent, tout sort où? On voulait voir ton sac. Quand ils ouvrent mon sac, ils voient l'enveloppe là dedans. Et dis-moi, c'est dangereux. Il t'a pris mon téléphone, appelé mon mère avec mon grand frère, dit il faut que vous envoyez 300 000. Si vous ne envoyez pas 300 000, on va lui tuer. L'intervention des forces de l'ordre et de défense a permis de neutraliser 4 séparatistes et d'arrêter d'autres suspects trouvés sur place. Des armes automatiques et semi-automatiques sont saisies, les engins explosifs improvisés, la poudre à canon et des munitions aussi. Le général de brigade Nkavale, commandant la 5e région militaire interarmée, et le général de brigade Ekongwese Divine Noko, commandant la 5e région de gendarmerie, descendus sur le terrain, ont tenu à rappeler que l'objectif de ce type d'opération est de protéger les populations. Située en plein cœur du quartier Tanka, bien habité dans le voisinage, la maison où se déroule l'opération servait à dissimuler les otages, majoritairement des élèves dont les effets sont encore visibles sur place. And like you just saw on the images there, 4 persons have been freed and 4 suspected separatist fighters neutralized in Tanka, a neighborhood in Bamenda. The commander of the 5th Joint Military Region Brigadier General Cavalier, and that of the 5th Gendarmerie Region Brigadier General Divine Ekongwese were on the field to evaluate the military raid, which equally saw the seizure of weapons. Eric Langmiawufo is in Bamenda. The father had a joyous reunion with his 2 children, who are also students of government BILINGUE High School, Bayele. They were kidnapped by unknown gunmen and taken to a hideout in the Tanka neighborhood in Mankon. They were freed after a raid carried out by defense and security forces. Every call I made, every attempt I made to call my son or them was futile. And I trust that it is God who used the military to deliver my children. In the Northwest region, armed men have been disrupting the school-going process, but education officials have saluted the courage and bravery of the students and parents. As we speak, about 70 teachers have so far been kidnapped and tortured. And for my students, these two should be making about 20 students already. Defense and security forces have been requesting the population to lend their support in the effort to protect them against acts of torture and kidnapping. Let them be the whistleblowers for the militaries and the forces of law and order. If there's anything around that they should, as quick as possible, let us know, and then we are going to do the rest. One of the hostage freed is receiving treatment at the Bamenda Military Hospital after sustaining bullet wounds. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly,
and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Morocco has gone down in history as the first African country to win the African Nations Championship 2 times in a row. The Atlas Lions of Morocco defeated the Eagles of Mali 2-0 in the finals of the Total Chan 2020 at the Amadou Ahidjo Stadium last evening, presided at by Cameroon's Prime Minister Joseph Dion Goute. The representative of the head of state and other sports as well as administrative officials watched the finals and handed over the trophy to the winners. Christian Che Atam comes back on the closing ceremony. The Chan Total Cameroon 2020, which started with fire, also ended with fire, colors, and above all fireworks. All this in front of Prime Minister Joseph Dion Goute, personal representative of the President of the Republic, who was received moments earlier by the President of CAF and other personalities. It was together with an array of football officials from Cameroon and beyond, as well as state personalities, that the personal representative of the head of state watched the closing ceremony. A display during which musicians Malox and Nabila joined in celebrating Cameroonian and African youths. It was in this festive atmosphere that the personal representative of the head of state joined CAF President Ahmad Ahmad and spectators to watch the tight final during which Morocco beat Mali 2-0. I'm of the head of state, President Paul Biya, President of the Republic. I would like to thank all those who participated in making this tournament the beautiful and wonderful success it has been. I start by thanking the CAF, Confederation of African Football. I thank all the countries that sent their teams, and of course all the Cameroonian stakeholders who took part in organizing this beautiful feast. It's been wonderful, Limbe, in Douala, in Yaoundé, and it has been nearly perfect. The Prime Minister then took part in the trophy award ceremony with an air of mission accomplished as Cameroon hands the baton to Algeria with the firm conviction of having raised the level of the competition in the eyes of the world. The closing ceremony of the Chan was equally its cultural display, which set the pace for the football showdown. The fireworks that set the Amadou Ahidjo Municipal Stadium ablaze with different colors equally saw musicians in the likes of Nabila and Malox thrilling the fans with their beautiful melodies. Sally Sonatafaha captured the sounds of and colors of the closing ceremony in this report. The fireworks display setting the sky ablaze above the Municipal Stadium as musicians and dancers bid farewell to the Chan Total Cameroon 2020. African football is celebrated in a cultural showcase with the Chan mascot Tara enlivening the atmosphere with unique dance moves. To thank the 16 nations for their fair play, the stadium takes the form of a gigantic nightclub. Cameroonian Afro-pop star Nabila caters to her tune Sava Ale. Then came Malox Le Viber, Cameroonian rapper who upped the tempo with hit song Sassor comme Sassor. And just when everyone thought to have seen it all, came the charismatic former Indomitable Lions captain Rigobert Song, trophy in hand, clad in the national colors, the very true essence of Cameroon's unity.
Et comme vous venez de le voir, Madame, Monsieur, le trophée de la 6e édition du CHAN remporté de haute lutte par le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont défendu leur titre de champion d'Afrique avec force et détermination face aux Aigles du Mali hier dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. Les temps forts du match final du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, Robert Badjek. Corner, comme ça, oui. La tête et le but, l'ouverture du score. Ils n'ont eu besoin que de 10 minutes pour plier la rencontre. 2 buts inscrits sur corner pour sceller définitivement la 2e victoire d'affilée en championnat d'Afrique des Nations. Des réalisations de Bouftini sur corner à la 69e minute. Puis, 10 minutes plus tard, c'est le capitaine Ayoub El Kabi qui plombe complètement les espoirs des Aigles à prime du Mali. Pourtant, la rencontre dans son ensemble a été loin d'être simple pour les Marocains. Les 2 buts sont d'ailleurs survenus à la suite d'une double opportunité manquée par les attaquants maliens, très peu adroits ce soir. Donnés perdants d'avance face aux mastodontes marocains, les joueurs de Nouroum Diané ont pourtant fait mieux que résister pendant une bonne partie de la rencontre. Malheureusement pour eux, les bonnes dispositions dont ils ont fait preuve n'ont pas débouché sur des buts. Le Maroc, plus réaliste, remporte ainsi une compétition qu'il a survolée. 15 buts inscrits au total, la meilleure attaque du tournoi, réalise ainsi un record, celui de remporter 2 éditions du CHAN. Après le sport, nous voici en religion. Action de grâce et engagement à l'EPC de Djungolo. À Yaoundé, ce dimanche, il y avait célébration de la 17e édition de la fête paroissiale couplée au lancement du centenaire d'évangélisation. Ces manifestations ont mobilisé les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs autour du révérend Didier Onana, modérateur du Grand Synode du Centre. Christelle Fouda pour les détails. Louange et adoration au temple EPC de Djungolo. C'est uni dans le même esprit que les chrétiens, fortement mobilisés, rendent grâce au Seigneur pour l'œuvre d'évangélisation accomplie dans cette paroisse pionnière depuis 1922. La 17e édition de la fête paroissiale consacre l'officialisation du lancement des travaux de la célébration du centenaire de notre paroisse. Dans la prédication tirée des évangiles selon Luc et Matthieu, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à travailler main dans la main pour l'édification d'un nouveau temple. Les mots de Marie, je les ai mis dans la bouche de la paroisse d'Ungolo. Aujourd'hui, ils ont avancé à grands pas, ils ont beaucoup réalisé, ils sont prêts à faire mieux. Nous ouvrons la porte vers le centenaire. L'année prochaine, à la même période, nous allons célébrer les 100 ans de notre paroisse, de notre station. Rendez-vous a été pris en 2022 pour la célébration du centenaire de la paroisse de Djungolo. Attente qui se fera dans la prière et la dévotion au Très-Haut. Dans le soleil levant, toujours en religion, un nouveau temple pour les fidèles de l'EPC Enia Kamel à Berthois. Les chrétiens rendaient grâce au Seigneur pour la réalisation du projet de construction de l'église. C'est après 25 ans passés dans l'ancien édifice. Georges Eyango pour CRTV Est pour les détails. De CRTV Est pour les détails. Après 25 ans passés dans leur ancien temple, les fidèles de la paroisse EPC Enia Carmel rendent grâce au Seigneur pour la matérialisation d'un rêve de longue date. Le nouveau temple les accueille pour la toute première fois après environ 2 ans de chantier où tous ont apporté leur pierre à l'édifice à hauteur de près de 18 millions de francs CFA. L'esprit carmélien, c'est le combat collectif. Nous faisons des quêtes par famille, sans discrimination. Au point où même la famille qui donne 500, nous applaudissons, nous l'acclamons comme la famille qui a donné 500 000. C'est comme le peuple d'Israël que Moïse a conduit de l'Égypte au désert. À Canaan. Et nous sommes heureux de voir cette œuvre qui aujourd'hui a pris corps. Bien conscient que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain, le révérend pasteur Didier Doko, prédicateur du jour, implore la grâce du Très-Haut pour l'achèvement de sa maison. Il y a un sentiment d'espoir. Espoir que ce qui a commencé ne va pas s'arrêter. Avec un peu de bonne volonté et d'engagement, on peut faire beaucoup de choses. Et nous croyons que le Seigneur va nous accompagner jusqu'au bout. Plus de 600 000 francs CFA ont été mobilisés par les fidèles pour les finitions de leur temple New Look. Foodstuffs and COVID-19 preventive kits have been offered to Government Bilingual High School Grand Suza in the Mungo division of the Littoral region that plays host to a good number of students internally displaced from the northwest and southwest regions. The gesture is that of the Strategic Humanitarian Services SHUMAS in collaboration with the British High Commission to Cameroon. Details with Nanji Eyambe.
GBHS Grand Souza in the Mongo division of the Littoral region is faced with inadequate infrastructure, overcrowding in the few available classrooms due to an influx of IDPs from the crisis-hit Northwest and Southwest regions. This is further worsened by the COVID-19 pandemic. It was based on this reality that the Strategic Humanitarian Services Chumas Cameroon, in partnership with the British High Commission in Cameroon, donated some preventive COVID-19 material. We came and saw that their need was very high. We saw that they didn't have classes. We saw that he had almost about 400 IDPs who were really in serious need. Today we are helping them with the COVID material because we want that Littoral is one of the highest regions, the second after the center, with many cases of COVID-19 cases. We have 4 modern tippet taps with liquid soap, about 80 liters of liquid soap, and 4 hand-washing facilities. The humanitarian organization equally donated 30 bags of rice to the IDP students, among other food items. I am grateful that they have given this food for us. In our house, there are not food. Today, I'm a happy person, honestly, because these students are going back home now. At least yesterday they were orphans, but today at least they have a father, they have a mother, they have somebody who can think about them. The project, implemented by Chumas Cameroon and financed by the British High Commission, was intended to make GBHS Grand Souza COVID-19 free. Our feature page on this edition of the Midday News is a discovery of the Daman Island in Lagdo, 45 kilometers from the town of Garwa in the north region of Cameroon. It is known for its electric dam and that supplies the 3 northern regions and equally fresh fish from the Lagdo dam that is sold even beyond Cameroon. The island is a true tourist attraction, and our reporter Vanessa Snamo took time to visit it. Here is what. Du Nord que nous vous conseillons vivement, Madame, Monsieur. Et voilà qui me fera cette édition du 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Emmanuela, à demain 12h. See you tomorrow, Nicole. Thanks for watching. We'll be back again with a better package for you tomorrow.
J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. CRTV News, ici, toute l'info.